Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. In the previous lecture we learned how to graph the tree diagram and determine the number of experimental outcomes and how to list those outcomes. Let me repeat this last example that we studied in the previous lecture. Let me repeat this again in dari. So اینجا در example ये है कि अगर एक महसिल से امتحانات داره से पेपर्स داره से एग्जाम्स داره खू बहु बायद ग्राफ रस्म को ट्री जोड़ को आजू ट्री मालूम को कि ये एक्सपेरिमेंट टोटल ची कदर आउटकम्स दاره او आउटकम کدام است خو ये गप वाज़ेह है कि اینجا attending 3 exams ये बई माना कि एक्सपेरिमेंट क्या सो conducting exams خو ये एक्सपेरिमेंट से स्टेप्स दारा से मरहला दारा से ट्रायल्स दारा यानी से इम्तिहानात है और ये मालूम है कि हर इम्तिहान क्या सो 2 आउटकम्स दारा या खो महसिल दर इम्तिहान कामयाब मेशा वो आउटकम अलामा सक्सेस एस शुड او یا درو امتحان فیل میشه علامه F شد so success S for success یعنی کامیاب ممتحن یا محصل در امتحان کامیاب شد او فیلیر به فیل نشان میده که او فیل شد یعنی امکان داره که در امتحان محصل یا کامیاب شوه یا فیل شوه یہ 2 आउटकम एक्सपेरिमेंटस ये 2 आउटकम हर एग्जामस आले मा बायद ब 3 एग्जाम चतुर ट्री जोड़ कुनिम खो अजीन जमा از طرف چپ باید شروع شود از طرف چپ ما 2 ट्री 2 पाथ 2 लाइन रस्म करें एक ब्लू است एक ग्रीन است ये ब्लू क्या ये आउटकम सक्सेस एस را निशान میده او ये ग्रीन कैसे आउटकम फेलियर एफ را निशान میده چرا कि یک एग्जाम 2 आउटकम داره या خو محصل कामयाब میشه सक्सेस या नाकाम میشه फेलियर तो ये ما 2 आउटकम اولین امتحان در شکل ग्राफ रस्म करें इरा ट्रिमेगा ये ग्राफ की जोड़ करें ब्लू पाथ जोड़ करें और ग्रीन पाथ जोड़ करें इरा ट्रिमेगा ये अव्वल एग्जाम शो आले دوم एग्जाम را कि ما در حالت ट्री रस्म में कुनिम ये अव्वल आउटकम अव्वल एग्जाम इरा ما باید फर्दर در 2 लाइन तकसीम कुनिम फर्दर ما باید इरा در 2 लाइन एक्सटेंड कुनिम चरा कि दोम इम्तिहान हम 2 आउटकम दार या खो महसिल कामयाब मेशा सक्सेस या नाकाम मेशा फेलियर हुइन जा ये अव्वल आउटकम सक्सेस है अव्वल एग्जाम रमा बदू लाइन तकसीम कदम ये सक्सेस शुद और ये फेलियर है दोम एग्जाम शुद हो या कामयाब मेशा महसिल या नाकाम मेशा और इन जहाँ मा ये दोम आउटकम अव्वल एग्जाम केस इरा फर्दर मा दर 2 ग्रीन लाइन तकसीम कदम ये सक्सेस रा निशान में था ये लाइन और ये लाइन फेलियर रा निशान में था चेरा कि दोम एग्जाम हम 2 आउटकम्स दारा या खो महसिल कामयाब मेशा सक्सेस या नाकाम मेशा फेलियर आलिमा सियोम एग्जाम रा कि रस्म में कुनिम दर हालत ट्री बायद मा दोम आउटकम दोम स्टेप क्यास दोम आउटकम दोम एग्जाम बायद मा इर अव्वल आउटकम दोम एग्जाम सॉरी यानी कि मा बायद सियोम एग्जाम रा ट्री जोड़ कुनिम ये अव्वल आउटकम दोम एग्जाम रा मा फर्दर दर 2 लाइन तकसीम कदम इंजा एक लाइन रस्म कदम अजी नुक्ता बई नुक्ताए दस्तरास आमदम आवाजी नुक्ता बइन जामदम चरा कि सियोम इम्तिहान हम 2 आउटकम दारा या हम महसिल सक्सीड मेशा सक्सेस यानी कामयाब मेशा या फेलियर नाकाम मेशा खुद दोम इम्तिहान हम 2 आउटकम दारा सक्सेस या फेलियर बई वजमा इरा फर्दर बदू लाइन तकसीम करें ये दोम आउटकम दोम इम्तिहान रहम मा फर्दर बदू लाइन पेश बर्दम
از این نقطه به این نقطه آمدیم و از این نقطه به این، یه سکسس را نشان میده و یه فیلیر را. اینطور ما اول آوتکم دوم امتحان را اینجا هم در دو بخش تقسیم کردیم. اینجا آمدیم و از این نقطه اینجا آمدیم، یه سکسس را نشان میده، یه فیلیر را. او یه ما دوم آوتکم دوم امتحان را هم فردر ما به دو لاین تقسیم کردیم، یه سکسس شد یه فیلیر شد. حالی ما از این طرف چپ نقطه شروع میشم او سر لاین سر پات پیش میرم. هر پات یک گان آوتکم را نشان میده. از اینجا که شروع شدیم، یه اول آوتکم سکسس شد، یه دوم آوتکم سکسس شد، یه سیوم آوتکم سکسس شد. خو یه پات که از طرف چپ شروع شدیم او به طرف راست به این نقطه رسیدیم، یه دو سی آوتکم را نشان میده. اس از اینجا گرفتیم اینجا نوشته کردیم. حالی یه به چی معنی؟ یه به این معنی که محصل که اولین امتحان داد در او کامیاب شد، دوم اکسپریمنت دوم امتحان که داد در اون کامیاب شد، او سوم امتحان که داد در اون کامیاب شد. یعنی سی امتحان از هر سی اسپاس شد، به این وجه آوتکم سکسس برآمد. خو یه امکان داره از اینجا ما شروع کردیم به این پات به این لاین پیش میریم او از اینجا ما به این طرف آمدیم. یه پات که است هم سی آوتکم در نشان میده. یه اولین آوتکم سکسس، دوم امتحان هم سکسس او سیوم امتحان ناکام شد، فیل شد، اف. سو یه نوشته شد SSF. یه به این معنی که اولین امتحان کامیاب شد، دومم کامیاب شد و سیم ناکام شد. خب به این ترتیب ما باید گراف رسم کنیم او پس ایره لیست کنیم او معلوم کنیم که یه اکسپریمنتل آوتکم توتل 8 آوتکمز را نشان میده. از اینجا اگر شما میری پیش از این نقطه شروع میشه، اینجا آمدیم به این پات پیش رفتیم تا این نقطه به طرف راست قرار داره. یه پات چند آوتکم را نشان میده، اول اف را، دوم سکسس را و سوم سکسس. اینجا نوشته شد FSS. اول امتحان ناکام شد، دوم کامیاب شد و سوم هم کامیاب شد. خب به این ترتیب پیش برو او آوتکمز را لیست کو او پس محاسبه کو که چی قدر آوتکمز است. Now we are changing the topic, how to assign probabilities. Assigning probabilities. Before to assign probability to any experimental outcome of an experiment, let me discuss about the two important conditions of the probability. That first condition is this, that when we assign, when we estimate, when we calculate probability of an event, probability of an outcome, so this probability must be between 0 and 1, inclusively 0 and 1. Means probability will be greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. The probability value can be 0, can be 1, and probability value can be between the 0 and 1, like 0.5, 0.7, 0.6, 0.9. So its mean probability, first condition is this, that when we assign probability to the particular outcome, this probability must be between 0 and 1. So probabilities must be between 0 and 1 inclusively. Inclusively by mana कि इम्कान दारा की probability यक calculate शवा, ये हम इम्कान दारा कि 0 हम calculate शवा. वो 0 और यक हम शामिल है, या वो 0 में बराया या यक में बराया या दरमाबेनी 0 और यक probability calculate में शा. मसलन let E is an any event, any outcome, and P represents symbol for probability and E probability of the outcome or event. So probability of the event is this. This probability of this particular event E can be greater than 0 or equal to 0, and can be less than 0 or less than 1 or equal to 1. So simply students, this means that probability that we calculate, this can be 0, this can be 1, or this can be between 0 and 1. Probability of an event cannot be greater than 1, cannot be less than 0.
And the second condition is this, that when we add together all the probabilities of the experimental outcomes, so this must be equal to 1. I'm again repeating that by adding together all the probabilities of the experimental outcomes of an experiment, it must be equal to 1. And this is the second condition. Probability of E1 mean probability of the first outcome or first event, plus probability of the second outcome or second event, plus probability of the third event, plus probability of the fourth event, and so on. Probability of the nth event. When we add them together, this must be equal to 1. This is the second condition of the assigning probability. Now, in the next section, we will learn how to assign probabilities to the experimental outcome of an experiment. So we will learn the different methodologies to assign probabilities. We will learn different approaches to assign probability to an event, to an experimental outcome. So the first approach, that is classical approach to assign probability. This is first method to calculate probability of an event, to estimate probability of an outcome, and that approach is called classical approach. So when we will use the classical approach, when the experimental outcomes of an experiment are equally likely. This means that each outcome of an experiment carry 50% chances. When the experiment carry outcome which are equally likely, means 50% chances that one outcome occur and 50% chances that the other outcome occurs. So if the outcomes are equally likely, if each outcome of an experiment carry equal chances to occur, so then we will use the classical approach to assign probability to these outcomes. For example, suppose I am saying that toss a coin. This is experiment. Toss a coin is an experiment, and this experiment carry two outcomes. One is head and other is tail. But the chances of outcomes are equal. 50% chances that there will be head on the up face of the coin, and 50% chances that there will be tail on the up face of the coin. Both head and tail carry equal chances to occur. So when the experimental outcomes of an experiment carry equal chances to occur, then we will use classical approach to estimate, to calculate the chances of occurrence, to estimate the probability of the event or experiment. So let me read. If the experimental outcomes of an experiment are equally likely to occur, that is to say, ye baimana कि carry 50% chance of each outcome to occur. Each outcome carry 50% chance. Then classical approach is used to assign probabilities. Let me put the classical approach mathematical notation. Mathematical notation for the classical approach to assign probability to any event, to any experimental outcome is as given. P represents probability. This is the symbol for probability, and E is the symbol for event or experimental outcome. So we are assigning probability to this outcome E using this formulation, 1 whole divided by n, where n represent the total number of experimental outcomes and E is any event. So I am again repeating, this is the mathematical notation for the classical approach to assign probability to a particular experimental outcome. And what is that? Probability of outcome E, or probability of event E is equal to 1 whole divided by n. What this n stands for? This n represent the total number of experimental outcomes of an experiment, and E represent event.
So I'm putting example to clarify further. For example, toss a coin. When we toss a coin, so two outcomes are possible, head or tail. So this is the sample space. This S represents sample space of the experiment toss a coin, and this experiment carry two outcomes, head or tail. Now we will assign probability, we will calculate probability one by one for head and for tail. Suppose I am saying E1 yani first event, that is head, and E2 second event, that is tail. So we will use this formula to calculate probability for every event. Now the probability of event 1 is equal to 1 over n. N is how much? 2. So we replace for this n in the formula its value 2, because total possible outcomes are 2. So probability of first event, what is first event? Head. So probability of E1 is equal to 1 divided by n. What is n? What are the total number of outcomes toss a coin? 2. So 1 divided by 2 is equal to 0.50. So we assign probability to the first outcome, head. Head carry 50% chances to occur. So first outcome, first event, chances of occurrence are 50%. We calculate, we estimate, we assign probability to the first event, to the first outcome, head. And how we assign? Using this formula 1 over n. So n is what? Total outcome. Total outcomes are 2, head and tail. So we divide 1 by 2 and 50% we calculate the probability. This means when we toss a coin, so head outcome carry 50% chances to be to be on the up face of the coin. And now we will assign probability to the second event, E2, which represents second outcome, tail. So probability of E2 is equal to 1 over n. N is how much? N is 2. Total number of outcomes 2. So 1 over 2 is equal to 0.50. Now again, the second outcome, tail, also carry 50% chances. So both outcomes of the experiment, head and tail, carry equal chances to occur. 50% chances of head and 50% chances of tail. When both outcomes are equally likely to occur, we are using classical approach, probability of the event 1 over n. We will check the condition. The probability is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1 of each outcome. 0.50 is the probability of head and 0.50 is the probability of tail. When we examine condition first satisfied, this is greater than 0 and less than 1, means in between 0 and 1. And now we add together the two probabilities, probability of first event, head, 50% plus probability of second event, tail, 50%. So 0.50 plus 0.50 is equal to 1 and 1 is equal to 1. So it's mean that the classical approach to assign probability satisfy both conditions. Let me repeat this example, our classical approach in dari. For classical approach, वो तरीक़ाश कि वो तरीक़ा ये तरीक़ा वो वक्त दर अमल में है, वो वक्त इस्तेमाल में शा वक्त के हर आउटकम equal chances of occurrence दारा, यानी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स पैदा में कुना हर आउटकम मसावी चांसेस दारा के आकर शवा हो अगर इतर आउटकम्स के हर आउटकम मसावी चांस ऑफ अकरेंस दारा हो पास क्लासिकल अप्रोच इस्तेमाल में शा और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट में शा मसलन मामेगम के मा एक एक्सपेरिमेंट में कुनेम टॉस एक्सपेरिमेंटस आली ये टॉस दो आउटकम्स रा निशान में था, या हो हेड में बराया या टेल, ये दो आउटकम्स हो हर दो इश आउटकम मसावी चांस दार 50% चांसेस के हेड में बराया, 50% चांसेस के टेल में बराया। वक्त के आउटकम एक्सपेरिमेंट
50% چانسز داره، ایکول چانسز داره که اگر شوه در او حالت باید کلاسیکل اپروچ استعمال شو و probability کلکولیت شو. مثلا یه ماتماتیکل نوٹیشن است در شکل ریاضی به این شکل نوشته میشه کلاسیکل اپروچ. P علامه probability شد، ای علامه ایونت یا آوتکم شد و برابر به 1 تقسیم n. یہ n چی را نشان میتا؟ ٹوٹل تعداد آؤٹکمز را کہ وقت کے ایکسپیریمنٹ شوا کائن ٹاس شوا ٹوٹل آؤٹکمز چی کا درس خو یہ n چی را نشان میتا؟ ٹوٹل آؤٹکمز را. آلی ما ایگزامپل گرفتیم ٹاس کائن، یعنی کائن را ٹاس کو، کائن کے ٹاس میں شا وہ دو آؤٹکمز امکانات پاسبلٹیز دارا، یا خو ہیڈ میں برایا یا ٹیل میں برایا، یہ دو آؤٹکمز امکانات دارا. آلی یہ یک ایونٹ شد، ایونٹ ما تشریح کریں چی را میگا؟ ایونٹ میگا وہ سیٹ اپ آؤٹکم را یا ایکسپیریمنٹل آؤٹکم را ایونٹ ہم میگا. خو با ای وجہ ما ای1 نمشتہ کریں، ای1 ہیڈ یعنی ایچ، یہ با ای مانا کہ فرسٹ آؤٹکم ہیڈ، او ای2 دوم ایونٹ نوشتہ کریں سیکنڈ آؤٹکم ٹیل. ہما یہ سامپل سپیس را بدو ایونٹ بدو آؤٹکم جدا جدا تقسیم کریں چرا کہ بہر آؤٹکم باید probability اندازہ کنیں کلکولیٹ کنیں. بھئی وجہ ما اس فارمول probability of E1 چطور کلکولیٹ میشا برابر بے میشا 1 تقسیم n. خو n جدو اس n چیرا نشان میں تا؟ ٹوٹل نمبر آف ایکسپیریمنٹل آؤٹکمز. کائن کے ٹاس شوا ٹوٹل آؤٹکم چند امکانات دارا؟ دو، ہیڈ یا ٹیل. خو ان جمع بجائے n دو آؤٹکم نوشتہ کریں، 1 تقسیم 2 0.50 برآمد 50% برآمد. یہ بہی مانا کہ اول آؤٹکم کیا ہے وہ 50% چانسز دارا کہ اکر شوا ہیپن شوا، او اول آؤٹکم چیز ہیڈ ہے. خو یہ بہی مانا کہ probability چانسز ہیڈ کے اکر شوا 50% کلکولیٹ شو. آلے ما E2 برابر بٹیل نوشتہ کریں، یہ دوم آؤٹکم را نشان میں تا. خو probability دوم آؤٹکم با یہ فارمول کلکولیٹ میں شا 1 تقسیم n چند اس؟ 2 اس. ٹوٹل آؤٹکم ٹاسکائن 2 اس، بھئی وجہ بجائے n ما 2 نوشتہ کدا میرے. خو probability of E2 برابر با 1 تقسیم 2 برابر با 50% یا 0.50 شد. تو یہ بھئی مانا کہ دوم آؤٹکم ٹیل کیا وہ ہم 50% احتمالات یا چانسز دارا کہ اکر شوا. خوازی واضح شد کہ اول آؤٹکم ہیڈ، یہ ہیڈ اول آؤٹکم یہ ہم 50% چانسز دارا کہ اکر شوا، او دوم آؤٹکم ٹیل ہم 50% چانسز دارا کہ اکر شوا. یہ بہی مانا کہ ہر دویش آؤٹکم ایکولی لائکلی است، مساوی چانس دارا کہ اکر شوا. وقت کہ آؤٹکم مساوی چانس آف اکرنس دارا باید کلاسیکل اپروچ استعمال شو و probability کلکولیٹ شو. علما ان جب بہت کنڈیشن سیٹسفائیڈ شد. اولین کنڈیشن یہ بود کہ باید وہ probability کے شما تخمینہ میں کنی اندازہ میں کنی وہ باید در داخل 0 و 1 باشا. امکان دارا کہ 0 باشا، امکان دارا کہ 1 باشا، خود در مابین 0 و 1 باشا، از 1 زیاد نباشا اور 0 کم نباشا. بہی وجہ اولین کنڈیشن کو سیٹسفائیڈ شد. 0.50 probability اول آؤٹکم اور probability of دوم آؤٹکم کی برآمد وہ از 0 کلان است، از 1 کم است، در مابین 0 و 1 است. اور ما کہ probability اولین آؤٹکم ہیڈ را اور probability of دوم آؤٹکم ٹیل جمع کریں 1 برابر با 1 برآمد. یہ بہی مانا کہ کنڈیشن دوم ہم سیٹسفائیڈ شد، مطلب یہ probability کی اسائن شد، یہ صحیح است.